Không, Đỗ Dũng nói là nó sẽ họp báo mà luật sư nói mà. Luật sư nó họp báo thôi. Luật sư nó không có nói giỡn đâu. Luật sư nó họp báo nhưng mà không, tôi thấy nó cũng ready, nó sẵn sàng. Nó đâu có né tránh chị, nó được cái cây xong là nó mừng rồi, tại vì giờ chính thức rồi. Còn hôm bữa nó nói bậy, nó sợ lỡ mà tòa quốc nó đó hủy á. Nó sợ tòa hủy, không chấp nhận cái plea này thôi. Nhóm nó dùng cái từ plea agreement là cái thỏa thuận giữa hai đứa thôi, chứ không có giá trị pháp lý. Ông này ông nói tao chấp nhận, đúng không, bỏ vào cái record nó mới là chính thức. Andrew nó dốt mà nó nói bậy. Nãy nó phải quay vào thì đó cái jury đó, nhớ không? Nó quay nhiều thứ lắm mà ông thấy tòa ông hỏi cả trăm câu hỏi là để vậy thôi, để make sure hết mọi thứ đi từ cái quyền đó nữa. Đúng rồi, nhiều lắm. Chứ ông thấy là mày không khước từ mấy cái quyền đó tao đâu xử được đâu. Đúng rồi, mà ông hỏi đi hỏi lại để make sure là sau này không có chối được á, mà cho nó biết cái này nó giống như khác Việt Nam là vậy đó. Alo 1234 1234. Alo 1234 1234. Thành ra người Việt Nam mình cứ nghe nó nhận tội là xong vô, nó nhận tội ký cái rầm, không thấy không? Nó ngồi nói cả tiếng đồng hồ chỉ để là coi như là qua những cái quy trình tự thôi. Không biết rồi, mà xe mình hết giờ chưa đăng, đi qua coi thử không biết được hả? Chắc cũng chưa đâu, bây giờ mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Mình đậu 2 tiếng lần mà. Coi thử coi nếu mà thiếu là làm sao mình bỏ đi. Thì mình đợi hả? Nè, cây như vậy là đầu ngày đến từ đây đến ngày tháng 3 21 đó vẫn được tự do. Đúng rồi, dĩ nhiên rồi. Mà không có gì hết. Đến ngày 3 21 là ngày sentency, đây là ngày kết án. Ai? Hả? Không phải. Không phải. Nó bên ngoài đường mà. Tôi bỏ thêm cho ông này đó. Tối dạo quá. Sao ông lần chậm qua đó là sao? Ông thì chánh án á. Không ra. Ok ha. Chánh án đi theo chứ. Cái này là vị chánh án, vị này mới là chính thức mà là rất là quan trọng nha quý vị. Chánh án này rất là quan trọng nha. Cái người này sẽ là người quyết định tất cả đó quý vị. Cái người là cái người chấp nhận phiên tòa đó nha các bạn. Chứ còn ông nói chung là biện lý liên bang hay là ông Andrew Đỗ hay là bất cứ người nào cũng chỉ là gọi là theo trình tự pháp luật là, còn cái người quyết định mọi thứ, quyết định là đại diện cho pháp luật, đại diện cho tòa án, đại diện cho liên bang sẽ là vị thẩm phán này nha. Và theo cái ngày tòa sẽ là ngày 21 tháng 3 nha các bạn. Ngày 21 tháng 3 nha. Thành ra là cái vị này á là sẽ là người đại diện cho, nó gọi đây là cái vụ án của Hoa Kỳ
tố cáo Andrew đổ, tức là tòa án là ông sẽ đại diện cho nhân dân Hoa Kỳ, đại diện cho đất nước Hoa Kỳ nha các bạn. Mà ông sẽ là cái người là quyết định, mà các bạn thấy là vô tòa đó, kể cả là quý vị thấy là kể cả biện lý, kể cả luật sư của Andrew và kể cả Andrew đều rất kính nể ông. Và ông, lời nói của ông giống như bao công ngày xưa đó, ông mới chính là bao công, mới người là đại diện cho pháp luật, đại diện cho chính quyền. Và cái lời nói của ông nó mới có giá trị nha các bạn. Thành ra ông đi về không biết cô bé này là ai. Mình gọi cô bé tại vì so với tuổi mình thì còn trẻ thì mình gọi là cô bé. Nhưng mà nói chung là người Á Châu, không biết người nhà của ông hay là nhân viên tòa án hay là sao, nhưng mà mình đứng đây mình chờ để mình quay ông thôi. Mình đứng chờ để mình quay ông, tức là ông là hello sir. Thì ông cũng biết là mình quay, nhưng mình sẽ cố gắng mình không có làm phiền đến ông. Thành ra chắc ông sẽ hello sir. Dạ vâng, thôi ha, mình chỉ ghi hình vậy thôi. Tại vì ông là không biết là quen biết với cô này hay là cổ là phóng viên, nhân viên, người nhà, hay là quen biết và được ông cho phép nói chuyện. Thì mình về mình có ghi hình lại vị thẩm phán nha. Và cái người thẩm phán này mới là người quyết định mọi sự nha các bạn. Cái người thẩm phán này sẽ là có quyền quyết định tương lai số phận của Andrew. Và chút nữa khi mà Khải làm chương trình với anh em, Khải sẽ giải thích rõ ràng hơn cái diễn biến phiên tòa. Còn vừa rồi là coi như là cái quay cái hình ảnh của vị chánh án thẩm phán mà quý vị thấy cũng sắp sửa về hưu rồi, cũng gần như Bác Cường rồi. Thì hy vọng ông sẽ còn minh mẫn ha. Minh mẫn hay không thì không biết, nhưng mà rõ ràng là ông đang là đại diện cho pháp luật. Ông là người thụ án, ông là người thụ lý, ông là người thụ lý. Và rõ ràng là cái nhóm công tố viên đại diện cho công tố viện, gọi là luật sư của liên bang đó, luật sư của Hoa Kỳ đó, hoặc là nó gọi là biện lý liên bang, hoặc là công tố viện của liên bang, hoặc là ở Việt Nam gọi là viện kiểm sát nhân dân á, thì cũng đều là rất là kính nể ông và chấp nhận cái sự là ông là người cầm chịch, cũng như là luật sư Andrew Đỗ và luật sư biện hộ cho Andrew Đỗ cũng đều là rất là công nhận cái vai trò của ông. Thì ngày 21 tháng 3 này ông sẽ là người đưa ra cái phán quyết, và tương lai của Andrew Đỗ là sẽ do ông thẩm phán này quyết định nha các bạn, vào ngày 21 tháng 3 này. Bây giờ mình trở lại qua bên kia đường là anh em ký giả, nhà báo, phóng viên, YouTuber đang làm việc với nhau bên đây. Chào quý vị, bây giờ thì tất cả mọi việc đều được an bài. Bên cạnh tôi là anh Đội Dũng, một trong những phóng viên và chủ bút của tờ báo Người Việt cũng có mặt hôm nay. Như vậy là anh đã đi vụ 2 bữa này rồi, anh có hài lòng với có cái gì đặc biệt qua cái vụ án này không? Tôi thấy bình thường thôi, tại vì mình đã biết trước là ông sẽ nhận tội. Vâng. Chỉ có điều hôm nay khác hôm trước, hôm nay ăn mặc bảnh bao hơn. Vâng. Riêng Andrew Đỗ ăn mặc bảnh bao hơn, có đeo cà vạt, đầu tóc chải chuốt ngon lành hơn. Vâng. Và có vẻ là tự tin hơn hôm nọ. Hôm nọ thì ra có vẻ mệt mỏi, không có đeo cà vạt, tóc thì xõa xuống như thế này. Thì hôm nay đến thì mình thấy là ông đang ngồi sẵn trong đó rồi. Nhìn theo cái nhận xét riêng của tôi là bữa nay ông có vẻ tự tin hơn hôm trước. Thế hôm nay thì chắc là một vài tin chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng nay. Việc trước tiên là ở cái phòng xử hôm nay không có một bóng dáng của một cái người nào mà gọi là thân nhân, bà quen hay là bạn bè thân thuộc ông Andrew Đỗ ở trong phòng này. Về phía người Việt chúng tôi chỉ thấy nhìn có anh Đội Dũng với tôi và anh Jimmy của TV, anh Minh Giang cũng giống như anh Khải Đào. Và đặc biệt có một cái điều tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, đó là anh Tài Đỗ và phu nhân của anh cũng có mặt hôm nay. Và hình như chắc quý vị cũng đã biết trong quá khứ thì có thể nói anh Tài Đỗ là một trong những người hứng chịu những cái lời chỉ trích đến phía ông Andrew Đỗ rất nhiều. Nhưng cái chuyện đó là chuyện riêng tư của mọi người. Bây giờ thì chắc là quý vị đã biết ông Andrew Đỗ sáng nay đã hoàn toàn nhận tội và không có một cái điều gì là thắc mắc cả. Và ông trước khi ông nhận tội này thì ông xin lỗi gia đình ông với tất cả những người cử tri đã bầu cho ông vào cái chức vụ vừa qua. Và cái ngày ông sẽ là gọi là ngày Sentencing Day á, thì tự nhiên là tháng 3 ngày 21 năm 2025.
Qua tất cả các sự việc mà chúng tôi ghi nhận được, cái số tiền cũng y như tất cả những gì chúng ta đã thấy, đó là 550.000 cộng với 730.000, thành tổng cộng lên là cái số tiền ông đồng lõa dự mưu để tham nhũng, tham ô tiền đó là 730.000. Thế thì như vậy cái tiền phạt của ông ta có thể bị phạt tới 1.460.000 trong đây. Tôi không rõ trong gấp đôi là tiền penalty, có thể là 2 triệu mấy. Nghĩa là ông phải nói rõ là trong cái cáo trạng ghi là từ 550.000 tới 750.000 chứ không phải là cộng hai đâu. Không, cái điều khoản đó. Cái đầu tiên là trong cái kia là 550.000, sau đó cái số tiền mà chuyển giao con gái lên thành tới 730.000. Không, nhưng mà trong bản cáo trạng nó ghi là từ 550.000 đến 750.000. Tại vì trong cái quá trình mà thẩm vấn nó có bắt đầu cái con số đầu tiên. Thì cái đó người ta phải tính lại. Nhưng bây giờ thưa hai anh là như vậy, cái mà anh Dũng nói là quý vị nhớ trong cái phần mà ông trước khi ông Anh Đỗ nói yes or no, nhận loại no, ông chánh án ông phải hỏi rất nhiều câu hỏi, và anh nhớ có một cái phần mà điện lý liên bang đó, người ta đứng lên người ta trả lời và có cái phần cái cô trợ lý. Bây giờ thì chắc là chúng tôi phải đi qua đây để gặp ông chánh biện lý quận Cam ở đây. Quý vị. Đi qua đi. I'm not gonna say too much. So behind me is Avery Harrison. He's đây là ông Todd Spitzer, biện lý quận Cam. With the U.S. Attorney, and Anthony Schlater is also a Deputy District Attorney, cross-designated as a U.S. Attorney. What are your questions? Eddie, what do you got? First and last name and spelled out. Todd, T-O-D-D, Spitzer, S-P-I-T-Z-E-R, District Attorney, Orange County. So what happened today? So today was a pretty monumental day. Mr. Doe, now no longer County Supervisor Doe, admitted to committing conspiracy to commit bribery. He not only was read the charges that we've alleged the United States government and the Orange County District Attorney's Office, but he also gave his own statement to Judge Selna and admitted in his own words that he was responsible for all this activity and that he did in fact engage in conspiracy to commit bribery. For those of you who follow state court, we usually read the factual basis in a plea agreement, but we don't ask the defendant to state in their own words their guilt. And in federal court today, Judge Selna did that. For me, as a former county supervisor and a colleague of Mr. Doe's, hearing him say this in his own words was pretty significant and very monumental. And it gave me great confidence that we absolutely got it right, that the government got it right. You know, when we charge individuals, we collect the evidence and we analyze it to determine whether we can prove the evidence and criminal activity beyond a reasonable doubt. So having the charges read and Mr. Doe admit his conspiracy to commit bribery in his own words, that completed it for me. It made me know that as the District Attorney of Orange County, that not only was he taking full responsibility, but that the excellent work of the Orange County District Attorney's Office and the United States Attorney's Office got it right. Can you talk a little bit about the Vienna America Society situation? Because, I mean, obviously today he acknowledged that he took bribes and the amount they took them for was significant, but it's not nearly as significant as the amount of money this organization received. Can you talk about a little bit sort of the unaccounted for millions of dollars and where you think those are? Well, I'm not going to speculate at this time. I mean, obviously this is an ongoing investigation. It's not a secret. There's additional individuals who in court have been named as unindicted co-conspirators. Let me start that again. There's been individuals in court who in the allegations are unindicted co-conspirators or co-conspirators, and our investigation's ongoing. When Mr. Doe was arraigned, I made it very, very clear at that time that we were not done and we were going to pursue every particular individual who was engaged in this activity to the fullest extent of the law. It is obviously our commitment and what we're doing to the best of our ability, not only to seize assets because we want to be able to liquidate those assets, homes and the like, real property, and liquid money and bank accounts. We want to be able to take those assets and return those back to the federal government
which is the entity that allocated those funds to the County of Orange in the first place. So it's an ongoing investigation. We're absolutely committed and dedicated to making full restitution back to the taxpayers of the United States and the taxpayers of Orange County. So regarding restitution, I heard the judge said Mr. Andrew Doe already waived his right to appeal. What if in future findings and involve other case, would the judge have the authority to impose extra or more restitution, and Mr. Doe, would he be able to appeal it? This is Laura Jean Berger. She's also a United States attorney, cross-designated from the Orange County District Attorney's Office. If you were in court, you saw that she read the factual basis today. The answer to your question is with respect to additional either evidence or other issues that might come up at the time of sentencing on March 31st of 2025. Judge Sandler was very clear that Mr. Doe was pleading guilty and admitting his conduct and culpability, and that he is waiving his appeal, and that the sentence could go higher or lower than even the recommended sentence under federal guidelines, and that he was not being held to any particular dollar amount or any particular sentence. In other words, Mr. Doe waived his rights fully and voluntarily and with complete knowledge and assistance of his counsel, and he did that understanding that there could be additional information that is gleaned between now and March 31st. The probation department for the United States government will be doing that inquiry, and we are free to present additional evidence. However, we did enter an agreement today within the confines of the information we know, and my office, me in particular as the district attorney, and the U.S. attorney, Mr. Martin Estrada, we have agreed, he and I, that this would be the representation that we would make to Mr. Doe. But Judge Selna was very clear. He is not obligated to abide by the agreement between the government and Mr. Doe. So do I believe generally at the end of the day these sentences are consistent with the agreement between the government and the defendant? Generally, yes. But Judge Selna is not bound by that. What do you say to people? You know, on the 22nd, you know, I met you in your press conference. I bring up the issue about the memorial war. I think you mentioned, and I put on TV, and everybody asked me, you very shame about the memorial war, and you mentioned you do not accept anything regarding the stolen money for that memorial war. Until today, the memorial war is still very terrible. Do you have any plan, anything to do about that, please? Sure. As a district attorney, my job is to bring the charges we believe we can prove against Mr. Doe and any other individual involved in this conspiracy beyond a reasonable doubt. I feel personally just shamed, quite frankly, about that fact that the money was squandered with respect to the building of the Vietnam Memorial Wall in Miles Square Park. It is really up to the county, and it will be the new supervisor who is elected next week. And I can tell you the election in Orange County will not be certified until December 3rd. So state law does not allow certification until December 3rd. And, oh sorry, this is a little distracting. So just to let you know, the election for the 1st District Supervisor between Ms. Marquez and Ms. Wynn cannot be certified until December 3rd. The supervisor can be sworn in as early as December 17th by a majority of the Board of Supervisors. So do I think that a new supervisor will be sworn in and seated in the month of December, earlier than the official swearing in January? I think that could happen. I think that's going to be one of the first issues front and center for the new supervisor, is the completion of the Vietnam Memorial Wall and getting the funds and the contractors in place to complete that project. There was also a mention during some of these discussions that his plea agreement was dependent on his daughter's deal as well. Can you explain some more of how that works, why it's set up that way? Of course. So Rhiannon Doe, in an agreement between Mr. Estrada, the United States Attorney for the Central District, and myself and my team and his team, we've agreed in conjunction with the guilty plea of Mr. Doe that his daughter would receive diversion. She is required as part of that diversion agreement to fully cooperate. What's wrong? What are you pointing at me for? There's the siren. Oh, I can stand by. Okay. Okay. Go ahead.
been starting. No, go ahead. Oh, sure. Yeah, it's not like I haven't done this before. All right. The agreement with the government and Mr. Doe was that his daughter Rhiannon Doe would get diversion, and that there would be terms and conditions of that agreement that she must abide by, including full cooperation in our continuing investigation of the conspiracy to commit bribery by her father and other people involved in this situation. She has to be reviewed by pretrial services and their pretrial service division in the U.S. Attorney's Office, or let me rephrase that. It's not a part of the U.S. Attorney's Office. It's a separate unit, I think part of the courts. Irrespective of who does it and how they do it, she has to go there and she has to agree to the terms of diversion as stated by that division of the United States government. If and when she does that, then we can move forward with her. But at this time, we still have to get that diversion agreement approved. If, and you heard Judge Selma say, he told Mr. Doe, in the event that his daughter does not agree to diversion, irrespective of the agreement, all bets are off with both Mr. Doe and his daughter. So that happens at sentencing, or that could No. happen before sentencing? With Rhiannon Doe? Yeah. She will go in and do her diversion review and indoctrination, for lack of a better word, I would have guessed in the next couple of weeks. May I have a question with the U.S. Attorney regarding Judge, former these are all Judge? I'm the only one that Okay, regarding Judge Sherry Farm, I heard that you guys are still under investigation. So I'd like to know if she's totally out of the wood, or is the case still pending, and would she be involved or be indicted? I will not comment on anything with respect to our investigation and specific individuals who are not charged. Whether it's Judge Pham or any other person whose names have been, put out there in public view, every single person in this country is entitled to the presumption of innocence. And we investigate people every single year in the Orange County District Attorney's Office, and it does not result in any charges whatsoever. And they deserve to maintain their good name. So I will not comment in any way whatsoever, because it's not fair to Judge Pham, and it's not fair to any of the other individuals whose names have circulated with respect to this investigation. What would you say to concerns about the DA's office historically has not looked at political corruption seriously enough, and that in some ways it's created this kind of environment where there's this kind of brazen attitude to just plunder public funds? What do you say? Certainly you've heard this before. The former district attorney also received the same kind of critique, that there's too chummy of a relationship between elected officials as a group, and that there just hasn't been enough. We've seen Irvine brought up with bribery allegations, Anaheim blew up with an FBI affidavit, now the county. What does it say to the people of Orange County of whether or not there's enough regulation of powerful interests in politicians? Well, first of all, I completely disagree with your presupposition, the stem of your question. Many people know that Mr. Markowitz, who was running for Fullerton City Council, resigned, or withdrew his application or withdrew his candidacy, at least informally. You can't do it. His name's going to be on the ballot. He's already entered his guilty plea. Tomorrow, Carol Gamble will enter her guilty plea with respect to filing false documents. Of course, we were very, very involved in this investigation, and many of you were asking questions about what I was doing and my role with respect to the investigation of Mr. Doe, and of course I could not answer any of your questions. But if you hear today the factual basis that was read by Ms. Berger and the information that was presented in court today, you absolutely know without a doubt that there was serious investigation involving bank records, property records, individual activity. And so that information has to be secured through search warrants and other kinds of ways to access documents. That kind of information that you heard today does not happen overnight. With respect to Anaheim, the only comment I will make is my office has been working with, and I don't want to use the word coordinating, but we are fully aware of and have been repeatedly engaged with the United States Attorney's Office with respect to the issues going on in Anaheim. Again,
You're standing in the city where Roman Reina ran and wasn't qualified to live in this district. I prosecuted him. Yeah, it was after a civil case. Roman Reina was already out of office once he was prosecuted. No. And these two cases of nomination papers come after this issue with Doe. Before then, there's never been a politician over in Liberty Park in Westminster. People asked about whether it's been illegally sold or not. They're still waiting. Mr. Hernandez in the Santa Ana City Council, there was a question for a DA investigation about a Brown Act violation. He says he was never contacted by investigators at all. I understand that. So there's serious gaps there. It's not just my supposition, it's fact. I'm not here to argue with you, Norberto. I'm not arguing, I'm just in a sense presenting. And I appreciate the opportunity to answer your question. Sure. Again, we investigate these allegations thoroughly, and we do, I think, an excellent job in our special prosecutions unit. There are things we do that you mentioned to me that I can't even, nor would I even comment on, because of the confidentiality and the nature of those particular things. With respect to Mr. Hernandez, we have looked thoroughly into his allegations, and he's been communicated with and contacted about the outcome of those allegations. So he was never, but he's lying then? He was never contacted by an investigator in the middle of it? No. That one thing that I read in your periodical with respect to him not being contacted, after I read that myself, I've asked for follow-up. I want to know the answer to that question. So you don't know? I don't know, and I need to find out. So in your last press conference, your last press conference, you said, let this be the warning for other elected officials. Lately, I heard that the candidate, Derek Chen, even mentioned that Michelle Steele is involved in this. So can you tell us if Michelle Steele, Van Tran, the chief of staff of Mr. Doe, and all his former colleagues, like Cheetah, Lan Nguyen, and Charlie Nguyen, are they also would be or could be under investigation? The answer to your question, I need to bifurcate this. Allegations between Mr. Tran and Ms. Steele in that congressional race, they're running. That's going on right now, and it will be decided next week or soon thereafter. I have received, to my knowledge, no complaints by other campaigns. Oh, formally, I don't. Not formally. I personally don't know. Okay. We get allegations and information, and I don't necessarily know it in the exact moment. But right now, to my knowledge, I've received nothing from Mr. Tran or Ms. Steele. Thank you, sir. And then with respect to all the other people that Mr. Doe has had communication with or relationships in the past, I can tell you, every single time we get an allegation, we look at it thoroughly. And I believe we do a phenomenal job. The only limitation that I have is I'm not allowed to tell you what the outcome is unless it results in some kind of public information or indictment, because it goes back to the fact I can personally ruin a person's reputation. Right. And I will not use the power of my office to hurt anybody's reputation. So would you encourage people, first-hand witness, to come to you for witness? We have a hotline. Yes. We have a voter fraud hotline, and believe me, it is blowing up. Right. And it's blowing up for a good reason, because people are reading that in the last few days, Mr. Markowitz and Fullerton pled guilty, and that Ms. Gamble has admitted her guilt, but has not yet entered her guilty plea. So we are now getting a tremendous amount of information. I will tell you, it could be what Mr. Santana said, oh, they don't think the DA's office does anything. Or it could be that by getting out these kind of high-profile prosecutions, it's sending a message to the public that there's a venue for us to consider that activity, or it's sending a message to elected officials, don't cross the line, don't even get close to it. Okay? All right, I gotta go. How soon will your office notify the state bar if Vanderbilt is guilty today? I'm not going to comment on that. I can only say generally, and I don't know if you remember the press, we are legally obligated as the DA's office to report an attorney's misconduct when we are engaged in that. That should answer your question just by inference. Okay. And just to be clear, the hotline, anyone can submit information via email 2024.elections@ocdapa.org. Can you say again one more time, please? 2024.elections@ocdapa.org. All right, thank you very much. Thank you, sir. Good luck. Thank you. Cái này là những cái người là luật sư của liên bang nè,
Thì hồi nãy tại vì anh Todd Spitzer là anh muốn là độc quyền cái buổi họp báo cho ảnh, thành ra ảnh không có để cho mình hỏi mấy người này. Nhưng mà có gì mình sẽ liên lạc với mấy người này, mình nói chuyện riêng sau. All three of us are the same. We are employees of the Orange County District Attorney's Office. We are prosecutors, and for this particular case, we were cross-designated as Special Assistant United States. Họ cũng là nhân viên của quận Cam thôi, nhưng mà họ được giao cho cái thụ lý cái case này. If we have more information from the Vietnamese community regarding about what happened with Mr. Andrew Doe, can we report to you? Rồi có gì mình cũng xin chấm dứt nơi đây ha. Rồi. Cái cô này có gì chút nữa muốn gì ông hỏi cô này, cô sẽ cho mình biết thông tin để liên lạc nè. Cô này cô có vẻ muốn trao đổi.